dalam banyak percakapan, wanita sering menggulang sebuah frase. Siklus, tampaknya itu pertanyaan sederhana dan sama sekali tidak berbahaya. Namun, hampir 93% pria mengabaikannya, dan ini bukan berlebihan. Sebuah studi oleh Godman Institute mengungkapkan bahwa pasangan yang gagal mengidentifikasi isyarat verbal ini dapat menghadapi kemungkinan hingga 81% hubungan mereka berakhir. Hari ini, saya akan menganalisis -1 pertanyaan spesifik yang diajukan wanita ketika mereka mencoba mendekati Anda, dan pertanyaan kedua akan sepenuhnya mengubah Anda memahami percakapan apapun dengan seorang wanita mulai saat ini. Tetapi pertama-tama, penting untuk memahami sesuatu yang hampir tidak pernah dipikirkan siapapun. Saya akan membuat pengakuan sebagai seorang wanita. Mungkin sedikit tidak nyaman, tetapi itu adalah kebenaran. Kita jarang berdiam mengungkapkan keinginan kita secara langsung ketika menyangkut koneksi emosional. Dan ini tidak terjadi secara kebetulan, bukan permainan, atau bentuk manipulasi. Di balik ini terdapat alasan psikologis yang mendalam, yang dibentuk selama ribuan tahun evolusi. Oleh cara otak manusia menafsirkan kerentanan dan oleh apa yang disebut psikolog sebagai protokol kimia non-emosional, yang menariknya adalah kita tidak meminta kata-kata secara langsung, melainkan mengkomunikasikannya melalui pertanyaan. Ada dua pertanyaan yang sangat spesifik yang berfungsi sebagai semacam kode. Paradoksnya adalah Anda mungkin telah mendengarnya puluhan atau bahkan ratusan kali. Tetapi Anda hampir selalu menjawab tidak ada, saya tidak tahu, atau sekadar mengganti topik. Dan tepat pada saat itu, tanpa menyadarinya, Anda menatap pintu yang coba dibuka. Hari ini saya tidak hanya akan menjelaskan kedua pertanyaan ini, tetapi juga dasar psikologis di baliknya. Untuk apa pertanyaan-pertanyaan ini digunakan, apa yang sebenarnya dievaluasi oleh seorang wanita, dan yang terpenting, bagaimana Anda merespons dengan benar jika Anda benar-benar ingin membangun koneksi emosional. Karena jawaban yang benar bukanlah apa yang Anda bayangkan secara intuitif, dan reaksi otomatis Anda secara bertahap dapat merusak hubungan, bahkan tanpa Anda sadari. Tetapi sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut, penting untuk memahami mekanisme umumnya. Mengapa pertanyaan tanpa konteks seperti mempelajari kata-kata tanpa memahami bahasanya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang mungkin akan menjadikan Anda. Dr. Helen Fisher, seorang antropolog biologi di Universitas Rutgers dan salah satu peneliti cinta romantis yang paling terkenal, menemukan pola penting menggunakan pensitron resonansi magnetik fungsional fMRI ketika seorang wanita mengalami ketertarikan dan keinginan akan kata-kata emosional, bukan area yang terkait dengan keinginan fisik yang diaktifkan terlebih dahulu, melainkan area yang terkait dengan bahasa, area broker dan warnik, yang bertanggung jawab atas pemahaman dan produksi bahasa, diaktifkan. Ini mengungkapkan sesuatu yang mendasar bagi kebanyakan wanita. Kata-kata emosional tidak dimulai dengan kontak fisik atau visual, tetapi dengan kata-kata, dan terutama dengan pertanyaan. Mengapa pertanyaan dan bukan pernyataan langsung, disinilah segalanya menjadi lebih menarik. Psikologi evolusi Marian Fisher menjelaskan bahwa wanita mengembangkan sistem evaluasi internal sebelum membuka diri secara emosional. Ini bukanlah kebiasaan modern, melainkan mekanisme bertahan hidup. Di masa lalu, pilihan pasangan yang buruk dapat merugikan bukan hanya kesejahteraan emosional tetapi juga rasa aman. Oleh karena itu, otak mengembangkan filter yang diekspresikan melalui pertanyaan. Di permukaan, pertanyaan-pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya berfungsi sebagai teles tentang kompatibilitas emosional. Dan penting untuk memahami hal ini, pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya mencari informasi, tetapi juga reaksi. Bukan hanya apa yang Anda jawab, tetapi bagaimana Anda menjawabnya. Suara Anda, jeda, konigmata,
spontanitas. Atau pertimbangan dalam respons semua ini adalah apa yang benar-benar dirasakan. Seperti yang dijelaskan dengan tepat oleh psikolog Sue Johnson. Ketika seorang wanita mengajukan pertanyaan untuk lebih dekat, selalu ada pertanyaan tersembunyi di baliknya. Apakah saya merasa aman bersama Anda? Dan itulah inti masalahnya. Sekarang mari kita beralih pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama yang diajukan seorang wanita ketika dia ingin lebih dekat sangat sederhana sehingga kebanyakan pria sama sekali mengabaikannya. Dan justru itulah mengapa pertanyaan ini berfungsi sebagai penyaring. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang kamu pikirkan? Ya. Pertanyaan yang sama yang telah Anda dengar berkali-kali, yang dijawab banyak orang dengan tidak ada sampel terus melihat ponsel mereka atau menganggapnya tidak penting. Tetapi sebenarnya ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah salah satu bentuk koneksi emosional yang paling kuat. Ketika seorang wanita bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Dia tidak terlalu tertarik pada isi pikiran Anda yang tepat dan dangkal. Inilah yang disebut John Goodman sebagai upaya untuk terhubung. Dalam studinya, yang mencakup lebih dari 3.00 pasangan yang diamati selama beberapa dekade, Goodman menemukan bahwa pasangan yang tidak mengenali atau menanggapi upaya halus untuk terhubung ini memiliki peluang hingga 81% untuk putus.